last classes we discussed the properties of rational numbers. First one, closure property, commutative property, associative property. Correct? Then after that we discussed about additive identity, additive inverse, multiplicative identity and multiplicative inverse or reciprocal. So now we're discussing about the one more property, that one is distributive property, correct? The distributivity of multiplication over addition. We studied this property in the case of integer also, correct? Distributive property. So now we discuss the properties on the base of rational numbers. Okay. So I choose here the three numbers 2 by 3 into 5 by 4 plus 6 by 4. So how do we do this question? We know that how do we do this one, am I right? So is equal to 2 by 3 into, first we add the numbers inside the bracket, 6 by 4 plus 6 by 4. The denominators are equal, so we add the numerator 5 plus 6. 5 plus 6 is 11. 11 by 4. Correct? 11 by 4. So next we want to multiply 2 by 3 and 11 by 4. 2 by 3 and 11 by 4. What is the product of 2 by 3 and 11 by 4? We know how to multiply 2 into 11 is equal to 22 by 3 into 4 is equal to 12. Correct? Then is possible to reduce. Correct? These two are possible to reduce by 2. Then what do you get? In 22, 11 times 12, 6 times. So the answer is 11 by 6. Correct? The answer is 11 by 6. So next we multiply this, we distributing the number like this. Then I multiply the number like this, 2 by 3 into 5 by 4 plus 2 by 3 into 6 by 4. Okay, that time what we get the answer? We multiply first 2 by 3 and 5 by 4. The 2 by 3 and 5 by 4, what is the answer? 2 into 5 is 10 by 3 into 4 is 12 plus 2 by 3 into 6 by 4. What is the answer of 2 by 3 into 6 by 4? 2 by 3 into 6 by 4 is 12 by 12. Correct? 12 by 12 is equal to, now we want to add 10 by 12 and 12 by 12. Correct? So what we get? The denominator is equal, so we add in the numerator 10 plus 12 is equal to 22 by 12. The 22 by 12 is possible to reduce, that time we will get the answer 11 by 6. Correct? 11 by 6. So after, if we distribute the 2 by 3 to 5 by 4 and 6 by 4 and we multiply and add the answers, that time also we get the same answer 11 by 6. Correct? So what we conclude here? So we conclude here, therefore 2 by 3 into 5 by 4 plus 6 by 4 is equal to 2 by 3 into 5 by 4 plus 2 by 3 into 6 by 4. Correct? 2 by 3, we will distribute it 2 by 3, then we get 2 by 3 into 5 by 4 plus 6 by 4 is equal to 2 by 3 into 5 by 4 plus 2 by 3 into 6 by 4. Correct? Then if we first we add and after to multiply we get the answer. We distribute the number to the number inside the bracket. So that time also we got the same answer. How do we generalize? We generalize like this: if A, B, C are any three rational number,
Therefore, A into B plus C is equal for A into B plus A into C. This property is called the distributive property or distributivity of multiplication over addition. We discuss about the distributive property, then after we are discussing the additive inverse. Okay, we know what is additive inverse. We already discussed what is the definition of an additive inverse, correct? Then what is the definition of an additive inverse? If we add any two rational number, correct? We add any two rational number, if we get the result is 0, then we conclude the one number is the additive inverse of other, correct? We adding the two rational number, if we got the additive identity 0, so we conclude the one number is the additive inverse of other. So here, and also after that we studied what is that? The additive inverse of a positive number is negative. The additive inverse of a negative number is positive. Here we discussing idea now how to write the additive inverse. What is the general idea behind the additive inverse? Okay, so additive inverse, I want to write the first. Here we want to write the additive inverse of 2 by 5. Then what is the additive inverse of 2 by 5? That is the additive inverse of 2 by 5. The additive inverse of 2 by 5. 2 by 5 is equal to, the additive inverse of 2 by 5 is equal to minus 2 by 5, correct? The additive inverse of 2 by 5 is equal to minus 2 by 5. Any doubt? So we know it's a positive number, so the additive inverse of 2 by 5 is negative 2 by 5. Okay, so the next we want to write the additive inverse of 7 by 11. Okay, we want to write the additive inverse of 7 by 11. How do we write? The additive inverse of 7 by 11 is equal to minus 7 by 11, correct? Then what is the difference of the number and the additive inverse? Just only one difference. There is no difference in the number, the magnitude, correct? Only the difference in the sign. Only the difference in the sign. That means if you want to write the additive inverse of a number, we just put a minus symbol in front of that, correct? We adding a minus in front of that. If we want to write the additive inverse of a number, what is that? The minus of same number. Then what is the additive inverse? The additive inverse of a number is minus of same number. Correct? We generalize like that. എന്താണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടു ഒരു അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്? 2 by 5 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് minus 2 by 5 ആണ്. അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 by 11 അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് minus 7 by 11 ആണ്. ഓക്കെ, then how do we get it that one? എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വി ജസ്റ്റ് ആഡ് എ മൈനസ് സിമ്പിൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്, അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ആ നമ്പറിന്റെ മുന്നിൽ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? മൈനസ് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, if we add the minus in front of the number, then we get the additive inverse of the same number. Did you got it? എന്താണ്? ഒരു നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ നമ്പറിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക? മൈനസ് കൊടുക്കുക. So we generalize this idea. Therefore, in general, the additive inverse of x is, how do you write the additive inverse of x? We just put a minus in front of x, correct? നമ്മൾ x ന്റെ മുന്നിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും? മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യും, minus x. Okay, then I think you got the idea how to write the additive inverse of a number. If you want to write the additive inverse of a number, we just put a minus symbol in front of that, correct? Okay, then based on this we discuss the next points. Now you got the idea how to write the additive inverse, correct? So based on that we discussing the next point.
We want to write the additive inverse of minus 3 by 5. Okay, minus 3 by 5. So to remember, what is an additive inverse? The additive inverse of a number means we just put a minus symbol in front of that. അല്ലെ, എന്താണ് ഒരു നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് മക്കളെ? ആ നമ്പറിന്റെ മുന്നിൽ എന്ത് ചേർക്കുന്നതാണ്? മൈനസ് ചേർക്കുന്നതാണ്. If you write, if we add a minus symbol in front of that, then we get the additive inverse of the same number. Okay, so as like, what is the additive inverse of minus 3 by 5? We know what is the answer of the additive inverse of minus 3 by 5, correct? It's a negative number. Minus 3 by 5 is a negative number. So the additive inverse of minus 3 by 5 is 3 by 5. And we know now what is the additive inverse of minus 3 by 5, correct? Then it's a negative number. So we know the additive inverse of negative number is a positive number. Okay. Then what is the additive inverse of 3 by 5? We know the answer. That answer is 3 by 5. Okay. So what is the idea behind that to write the additive inverse? Now we studied that one, how to we write the additive inverse. We just add a minus symbol in front of that. അല്ലെ, എന്താണ് ഒരു നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ആ നമ്പറിന്റെ മുന്നിൽ മൈനസ് ചേർത്തതാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് മക്കളെ? ഒരു നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചേർത്ത് കിട്ടുന്നതാണ്? മൈനസ് ചേർത്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ ദ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് minus 3 by 5 is equal to, how to we write? What is an idea behind to write the additive inverse of minus 3 by 5? The idea behind to write the additive inverse of minus 3 by 5 is minus of minus 3 by 5. That is equal to 3 by 5. Correct? Correct? If you want to write the additive inverse of a number, we just add the minus symbol in front of that. അല്ലെ, ഒരു നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിന്റെ ആ നമ്പറിന്റെ മുന്നിൽ മൈനസ് സിമ്പിൾ ചേർത്താൽ മതി. സോ ദ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് minus 3 by 5 is equal to minus of minus 3 by 5. Then what is the answer? We know what is the answer of minus 3 by 5. The additive inverse, what is that? 3 by 5. That means minus of minus 3 by 5 is equal to 3 by 5. Okay, then what is the additive inverse of minus 7 by 6? The additive inverse of minus 7 by 6, how to write? The additive inverse of minus 7 by 6 is equal to, how to write the additive inverse of minus 7 by 6? Minus 7 by 6 ന്റെ additive inverse എഴുതാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മക്കളെ? ഈ minus 7 by 6 ന്റെ മുന്നിൽ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? മൈനസ് കൊടുത്താൽ മതി. Then the additive inverse of minus 7 by 6 is equal to minus of minus 7 by 6. ഒരു നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിന്റെ മുന്നിൽ എന്ത് ഇട്ടതാണ്? എന്ത് കൊടുത്തതാണ്? മൈനസ് കൊടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം minus 7 by 6 ന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് minus 7 by 6 ന്റെ മുന്നിൽ എന്ത് കൊടുത്തതായിരിക്കും? മൈനസ് സിംബൽ കൊടുത്തതായിരിക്കും. Minus of minus 7 by 6. Then what is the additive inverse of minus 7 by 6? That one is 7 by 6. So we concluding minus of minus 7 by 6 is same as 7 by 6. Minus of minus 7 by 6 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ്? 7 by 6 ന് ഈക്വൽ ആണ്. Okay, is it clear? So here we just studying the opposite one, reverse one point. If we got it a positive number, how do we change that one as in the symbol of minus? How do we convert in the form of minus? ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക? 7 by 6 is equal for minus of minus 7 by 6, correct? So I just discussing the point. It's not our actually. Okay, the additive inverse of we got the idea how to write. So how do we convert a positive number in terms of a negative? We know that minus of minus 7 by 6 is same as 7 by 6. So 7 by 6, how do we convert in terms of minus? 7 by 6 is equal to minus of minus 7 by 6. Okay, minus of minus 7 by 6. How do we write 1 by 2 in terms of minus? How do we convert? 1 by 2 is same as minus of minus 1 by 2. Okay, how do we write 5 by 7 in terms of minus?
5 by 7 is equal to minus of minus 5 by 7. ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 5 by 7 എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവിൽ എഴുതുക? മൈനസ് മൈനസ് 5 by 7. രണ്ട് മൈനസ് അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ എന്താവും? പ്ലസ് ആവും. Okay, I think you got the idea how to write the additive inverse of a number. If you want to write the additive inverse of a number, you just add the minus symbol in front of that. Okay, so we got the idea. Minus of minus 3 by 5 is same as 3 by 5. Minus of minus 7 by 6 is same as 7 by 6. Minus of minus 1 by 2 is same as 1 by 2. Minus of minus 11 by 100 is same as 11 by 100. As like this. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും ഒരു നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആ നമ്പറിന്റെ മുന്നിൽ എന്ത് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്? നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ചേർത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ എന്തെന്ന്? അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദ ഐഡിയ ഇസ് ക്ലിയർ നൗ. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഡിയ, ദ അഡിറ്റീവ് inverse, we do in the question like this. Verify that minus of minus x is equal to x for value of x is equal to 13 by 7. We starting the question like this. Given x is equal to 13 by 17. Okay, so the additive inverse of x is equal to 13 by 17 is, okay, for to write the additive inverse of x is equal to 13 by 17, what is an idea? The idea is we just add the minus in front of the number. So is minus x is equal to minus 13 by 17. Minus x is equal to minus 13 by 17. അല്ലേ? ഈ നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടാൻ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ എന്ത് ചേർത്താൽ മതി? മൈനസ് ചേർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ മൈനസ് എക്സ്, the x 13 by 17, minus 13 by 17 is an additive inverse of 13 by 17. Then we know the property, since 13 by 17 plus minus 13 by 17 is equal to 0. Correct? We know the definition of additive inverse. If these two are the additive inverse, so if we add these two, what is the result? The result is 0. Okay, so the next, by commutative property, by commutative property, if we add like this also, minus 13 by 17 plus 13 by 17, what is the answer? We know that addition satisfies the commutative property in case of rational numbers. That means if we add the numbers at any order is not change the answer, so the answer is remain same, the answer is 0. അല്ലേ? റാഷണൽ നമ്പർ എന്താണ്? അഡീഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് റാഷണൽ നമ്പറിൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താലും ആൻസർ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? 0 തന്നെ ആയിരിക്കും. അല്ലെ? ഏത് ഓർഡറിൽ ആഡ് ചെയ്താലും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. സോ that's an idea. The additive inverse of 13 by 17 is minus 13 by 17. So how do we add? 13 by 17 plus minus 13 by 17 is equal to 0. എന്താണ്? 13 by 17 ന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് minus 13 by 17 എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി? 13 by 17 plus minus 13 by 17 is equal to 0 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ 13 by 17 plus minus 13 by 17 is equal to 0 എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം 13 by 17 ന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. minus 13 by 17 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, സോ now we wrote it like this: minus 13 by 17 plus 13 by 17 is equal to 0. Minus 13 by 17 is first, 13 by 17 is second. Then minus 13 by 17 plus 13 by 17 is equal to 0. How do we convert this idea as like a statement?
as like this statement. എന്താണ് നമ്മളെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. മൈനസ് 13/17 അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് -13/17 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു? 13/17 -13/17 ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പം എന്ത് കിട്ടി? 0 കിട്ടി. എന്നിട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമ്മൾ അത് മാറ്റി എഴുതി. -13/17 13/17 is equal to 0. Then my question is, as based on this, how to be convert the statement like this? ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാം? 13/17 ഫസ്റ്റ് എഴുതിയ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു the additive inverse of 13/17 is -13/17. correct? അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതുക? ഇതെങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? So we writing like this. So the additive inverse of -13/17 is equal to 13/17. Okay? നോറ 13/17 അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് -13/17 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്ത ഓർഡർ എങ്ങനെയാ? ആദ്യം 13/17 രണ്ടാമത് -13/17. അപ്പോൾ ആദ്യം -13/17 രണ്ടാമത് 13/17 എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് മാറ്റാം? സോ വി കൺവേർട്ടിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദി അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് -13/17 ഈസ് 13/17. okay? So therefore the additive inverse of the additive inverse of therefore the additive inverse of -13/17 is 13/17. correct? So the additive inverse of -13/17 is 13/17. that is P 13/17 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കും? that is മൈനസ് ഓഫ് അല്ലെ ഇതിന്റെ അഡിറ്റീവ് -13/17 അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് 13/17 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഈ നമ്പറിന്റെ മുന്നിൽ എന്ത് കൊടുത്തതാണിത്? ഈ നമ്പറിന്റെ മുന്നിൽ മൈനസ് കൊടുത്തതാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിന്റെ മുൻപിൽ എന്ത് ചേർത്തതാണ്? മൈനസ് ചേർത്തതാണ്. സോ ദ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 13/17 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൈനസ് ഓഫ് -13/17 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് -13/17 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 13/17. ഒരു നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എഴുതാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ആ നമ്പറിന്റെ മുമ്പിൽ മൈനസ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോ -13/17 അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -13/17 മുന്നിൽ എന്ത് കൊടുത്തതാണ്? മൈനസ് കൊടുത്തതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് -13/17 ആണ് ഏത്? 13/17. okay? then therefore minus of -13/17 is the value of -13/17 is the value of -x. അല്ലെ? -13/17 എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതിന്റെ വാല്യൂ ആണ്? -x ന്റെ വാല്യൂ ആണ്. സോ മൈനസ് ഓഫ് -x is equal to 13/17 ഏതിന്റെ വാല്യൂ ആണ്? that is the value of x. then minus of -x is equal to x. I think you got this idea. Here we are discussing one more question as like the same. The question is like this: verify that minus of -x is equal to x for x is equal to -21/31. okay, the x value is -21/31. then how do we start? The same, we start first given x is equal to -21/30. okay, then after we write the additive inverse of this given number. correct? So therefore the additive inverse of -x inverse of x is equal to -21/31.
The additive inverse of x is equal to minus 21 by 31 is, how to write the additive inverse of this number? We just put a minus symbol in front of the number, is minus x is equal to minus of minus 21 by 31. Then actually what is the additive inverse of minus 21 by 31? Then actually the value of minus 21 by 31, the value is 21 by 31. So we got it. The additive inverse of x is equal to minus 21 by 31 is minus x is equal to 21 by 31. Correct? The additive inverse of x is equal to minus 21 by 31 is minus x is equal to 21 by 31. Therefore, minus 21 by 31 plus 21 by 31 is equal to, what we get? 0. Minus 21 by 31 plus 21 by 31 is equal to 0. Okay, because these two are the additive inverse, so the sum of these two is equal to 0. So what is next? We use the commutative property. What we using next? Commutative property. So we write by commutative property, what is next? We just change the order, correct? 21 plus 31 plus minus 21 by 31 is equal to 0. Correct? The additive inverse of x is equal to minus 21 is minus x 21 by 31. Then we wrote it minus 21 by 31 first plus 21 by 31 second. Then the answer is 0. So we change the order 21 by 31 plus minus 21 by 31 seconds is equal to 0. How do we convert this one as a statement like this? ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് മാറ്റുക? എങ്ങനെ എഴുതണം? The additive inverse of 21 by 31 is minus 21 by 31. Okay? നമ്മൾ നേരത്തെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്തത്. ആദ്യം 21 by 30 minus 21 by 31 അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് 21 by 31 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് minus 21 plus 31 plus 21 by 31. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? The additive inverse of first number 21 by 31 is minus 21 by 31. Additive inverse of additive inverse of 21 by 31 is equal to minus 21 by 31. Okay, the additive inverse of 21 by 31 is equal to minus 21 by 31. Then what is actually, how do we get the minus 21 by 31? We write the minus symbol in front of that. Actually, how to write the additive inverse of a number? We write the additive inverse of a number like this: minus of 21 by 31 is equal to 21 by minus 21 by 31. Correct. Minus of 21 by 31 ആണ് ഏത്? minus 21 by 31 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിന്റെ മുൻപിൽ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്? മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 21 by 31 അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് minus 21 by 31 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മൈനസ് ഓഫ് 21 by 31 ആണ് ഏത്? minus 21 by 31. Okay, so minus of what is the 21 by 31 is the value of 21 by 31 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഏതിന്റെ വിലയാണ്? minus x ന്റെ വിലയാണ്. So instead of 21 by 31 we substituting the value minus x, then minus of minus x is equal to, what is the actual minus 21 by 31, the value of
x. Minus 21 by 31 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ വാല്യൂ ആണ്? എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് minus 21 by 31 we substitute x. So we prove it minus of minus x is equal to x. So we prove it minus of minus x is equal to x. Okay, I think you got it the two question based on the additive inverse